Welcome, my SY BCom students. Attention, my dear and sincere students. We are facing a very serious pandemic, COVID-19 situation from the last 5 months. Our University of Mumbai and Government of Maharashtra is also very serious about this situation. Our teaching and examination work pending, but in this situation our Department of Higher Education, Joint Director and Vice Chancellor of the University of Mumbai have decided to start the online teaching through the different educational media to reach these students properly. To avoid the educational loss of our student, I request to all my dear students attend online lectures of concerning subject. Learn and get the valuable knowledge from online educational media as a new opportunity and cooperate to concerning teachers, college, education society and government because of them to reduce the educational loss of students. Dear students, we are going to start the fourth chapter, Partnership Final Accounts. Introduction. Before the emergence of partnership firm as a form of business, the business was carried on by a sole proprietor. A sole proprietor could keep it a business on a small scale together with his own limited capital and managerial ability. However, with the expansion of business and widening of the market, he faced the restrictions of limited capital and managerial ability. Therefore, a new sort of business organization referred to as partnership came into existence, providing for relatively larger capital and greater managerial ability. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as follows. It is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on all or any of them acting for all. Thus, the essentials ingredients of partnership are existing of business and agreement to share profit. Each partner may represent the firm. Partners are collectively called a firm and therefore the name under which their business is carried on are called firm name. विद्यार्थी मित्रो, आपण थोडंसं यामध्ये मराठीत पाहू. पार्टनरशिप फॉर्म स्थापन होण्यापूर्वी काही एकल व्यापारी मोठ्या प्रकारचा एकल व्यापारी या बिझनेस ऑर्गनायझेशनपेक्षा मोठ्या प्रकारचा व्यवसाय सुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातनं दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक एकल व्यापारी आणि किंवा अधिकाधिक 20 सर्वसाधारण व्यवसायासाठी तर बँकिंग व्यवसायासाठी कमीत कमी 2 मॅक्झिमम 10 असे एकत्र येऊन ऑर्गनायझेशन स्थापन करतात. त्या ऑर्गनायझेशनला भागीदारी संस्था किंवा पार्टनरशिप फर्म असं संबोधलं जातं आणि तिची नोंदणी कंपनी पार्टनरशिप ॲक्टमधील सेक्शन 4 नुसार होत असते. इंडियन पार्टनरशिप ॲक्ट 1932 नुसार केली जाते. मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कॅपिटल अकाउंट्स. The capital requirement of the firm are made out of the amount contributed by the partners. An amount so contributed by the partners towards the business of the firm is named partners capital. However, it is a noteworthy
that it not an obligation for every partner to contribute capital. As such, there is often a partners without contributing any capital to the firm. Further, all the partners might not contribute capital equally or within the profit sharing ratio. इथे भांडवलाचा विचार करत असताना व्यवसाय संस्थेमध्ये असलेले पार्टनर्स आपला भांडवलाचा हिस्सा घेऊन येत असतात, तर काही पार्टनर भांडवल न आणताही इथे पार्टनर होऊ शकतात आणि पार्टनरचं जे प्रॉफिट शेअरिंग आहे हे त्यांच्या ॲग्रीमेंटमध्ये करारामध्ये ठरल्यानुसार पार्टनरशिप डीडमध्ये ठरल्यानुसार असतं. द कॅपिटल कुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युटेड बाय द पार्टनर्स आयदर in cash or within the sort of some assets like stock, furniture, machinery, etc. During the partnership form, this separate capital account is opened for every partner, and therefore the amount of capital bought by him in credited to his capital account. There are two methods of maintaining capital accounts of partners. First, fixed capital method. Second, fluctuating capital method. The partnership deed specifies the tactic of maintaining capital account if there is not any such specific provision in the partnership deed. The capital accounts are assumed to be maintained by fluctuating capital method. जर पार्टनरशिप जो करार ॲग्रीमेंट होतं त्या ॲग्रीमेंटमध्ये जर तशी प्रोव्हिजन केलेली नसेल तर मात्र इथे आपल्याला फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथडचा अवलंब करावा लागतो. फिक्स्ड कॅपिटल मेथड. अंडर दी फिक्स्ड कॅपिटल मेथड, टू अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर एव्हरी पार्टनर, नेमली दी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट्स अँड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. दी पार्टनर्स capital account is credited with the amount of capital contributed by him. All the adjustments regarding interest on capital, interest on drawing, partner's salary or commission, drawings or withdrawing, and share of profits or loss are made within the partner's current account. As such, the balance on the partner's capital account remains fixed, whereas the balance on the partner's current account changes because of the above adjustments. Under the fixed capital method, the capital account and current account of the partners appear as follows. मित्रो, इथे आपण पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट मेंटेन करत असताना यामध्ये अशा प्रकारचा पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटचा प्रोफॉर्मा आपण विचारात घेतो आणि करंट अकाउंटचाही प्रोफॉर्मा आपल्याला या प्रकारचा विचारात घ्यावा लागतो की ज्यामध्ये पार्टनर्स कॅपिटल ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स इथे मेन्शन करून करंट अकाउंटचाही बॅलन्स करंट अकाउंटला इथे मेन्शन केला जातो आणि त्यावर होणाऱ्या विविध ॲडजस्टमेंट इथे दर्शवल्या जातात. इथे पार्टनरचा करंट अकाउंटचा ओपनिंग बॅलन्स इथे दर्शवलेला आहे. ओल्ड बॅलन्स, कॅश बॅलन्स म्हणजे ज्या ड्रॉइंग्स वगैरे असतील त्या, गुड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेअर ऑफ लॉस, टू बॅलन्स कॅरी फॉरवर्ड क्लोजिंग स्टॉक. इफ क्रेडिट साईड इज हेवियर, जर क्रेडिट साईड मोठी असेल तर. त्यानंतर क्रेडिट साईडचा विचार करताना बाय बॅलन्स, इथे बॅलन्स याप्रमाणे मेन्शन केलं होतं. क्रेडिट बॅलन्स, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, सॅलरी ऑर कमिशन, प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेअर ऑफ प्रॉफिट आणि इथे क्लोजिंग बॅलन्स इफ डेबिट साईड इज हेवियर आणि ते क्लोजिंग बॅलन्स क्लोज करून संबंधित अकाउंटला हा बॅलन्स ट्रान्सफर केला जातो. फ्लक्च्युएशन कॅपिटल मेथड. Under this method, a separate capital account is maintained for each partner and it is credited by the amount of capital contributed by the partners. Similarly, a separate drawings account is maintained
for every partner and it is debited by the amount withdrawn by the partner. At the end of the accounting year, the debit balance on drawing account is transferred to partner's capital account. All the adjustments regarding interest on capital, interest on drawings, salaries to partners, and share of profits or loss are made in one and the same capital account. At the end of the accounting year, the balance on capital account is ascertained. The capital balance fluctuates year after year. Therefore, this method is called fluctuating capital method. The partners drawings accounts and the capital accounts are appeared as under. मित्रो, इथे आपण फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथडचा विचार करत आहोत. इथे पाहत असताना वरीलप्रमाणेच अकाउंट मेंटेन केलं जातं, परंतु इथे सेपरेट ड्रॉइंगचं अकाउंट केलं जातं, सेपरेट पार्टनरचं कॅपिटल अकाउंट मेंटेन केलं जातं आणि त्याचे क्लोजिंग बॅलन्स संबंधित कॅपिटल अकाउंटला, पार्टनरच्या कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर हे केले जातात. पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, इथे पहा पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंटचा प्रोफॉर्मा ॲज पर फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथडनुसार दिलेला आहे आणि पार्टनरच्या कॅपिटल अकाउंटचा इथे प्रोफॉर्मा आपल्याला दिलेला आहे. त्याचे ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स आणि विथ ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट इथे अशा पद्धतीने डेबिट साईडचे आणि क्रेडिट साईडला दर्शवलेले आहेत. हे पार्टनरशिप डीड म्हणजे पार्टनरमध्ये एखादी भागीदारी संस्था स्थापन होण्यापूर्वी जो करार होतो त्या कराराला पार्टनरशिप डीड असं संबोधलं जातं किंवा असं म्हटलं जातं. Even though the partnership can be formed without any express contract, it is always desirable to have a written contract containing the terms on which partnership is based. Such a written agreement among the partners, it is called as partnership deed. It is the article of partnership which set out the rules and regulation for internal management of the firm. इथे पार्टनरशिप डीड तयार करत असताना त्या पार्टनरशिप डीडमध्ये जे जे घटक समाविष्ट असतात ते पुढील प्रमाणे आहेत. The partnership deeds contains usually the provisions about the following points. First, residual clause giving the antecedents of partners. Second, date of agreement. Third, commencement of business and the place of business. Fourth, duration. Fifth, capital contribution of partners. Sixth, sharing of profits or loss among the partners. Seventh, salaries if any payable to partners. Eighth, interest if any payable on partners' capital. Ninth, drawings by partners. 10th, interest on drawings. 11th, retirement and method of settlement of accounts. 12th, death and method of settlement of accounts. 13th, admission of a new partners. 14, method of valuation of goodwill. 15, any special condition regarding management and conduct of business. 16, operation of bank account. 17, preparation and audit of books of accounts. 18, arbitration in case of dispute. 19, dissolution. हा पार्टनरशिप फर्म च्या डीडमध्ये, करारामध्ये, अग्रीमेंटमध्ये हे संबंधित घटक 19 घटक हे समाविष्ट असतात. रूल्स ॲप्लिकेबल इन दी ॲब्सेन्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. हा पार्टनरशिप करार जर झालेला नसेल तर अशा परिस्थितीमध्ये खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेतले जातात.
If there is a no partnership deed made, the following rules as laid down by the Indian Partnership Act 1932 will be applicable. ह्या नियमांचा आपल्याला इथे अवलंब करावा लागतो. फर्स्ट, द पार्टनर्स आर एंटायटल्ड टू शेअर प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इक्वली. सेकंड, द पार्टनर्स आर नॉट एंटायटल्ड इंटरेस्ट ऑन देअर कॅपिटल्स. थर्ड, no interest shall be charged on the drawings of the partners. Fourth, no partner is entitled to salary or any of the remuneration for any extra work done for the firm. Fifth, interest at 6% per annum is allowed on loans granted by the partners. Sixth, every partner has a right to manage the business. Seventh, every partner has a right to inspect and copy any books of accounts of the firm. 8. All routine matters of business are to be decided by majority of partners. 9. No person can be admitted into the firm without the consents of the other partners. 10th, every partner should do this work honestly and diligently. 11th, every partner must compensate the firm for any loss caused due to negligence. 12, every partner should use the assets and properties of the firm for the benefits of firm only. 13. A partner shall not carry on any business which is competing with business of firm. Provision relating to accounting. The following are the important accounting adjustments to be made in the books of the firm. Partner's salaries. If any partner is looking after business of the firm, it becomes necessary to pay salary or some remuneration to such a working partner. However, if the partnership deed is silent on this point, a partner is not entitled to any salary or remuneration. However, salary can be paid to the working partner if there is a specific provision in the partnership deed. काही वेळेला पार्टनरना सॅलरी दिली जाते, तर सॅलरी देत असताना त्यासाठी स्पेसिफिक प्रोव्हिजन हे केलेली असते पार्टनरशिप डीडमध्ये, पार्टनरशिप करारामध्ये, आणि त्याला अनुसरून त्याची अंमलबजावणी ही करावी लागते. A partner may be either withdraw the amount of salary in cash or may leave it in the firm itself. If the partner has withdrawn the amount of salary in case, partner's salary account is debited and cash account is credited. If the amount of salary due to a partner is left in the firm, the entry depends on the methods of accounting followed by the firm for maintaining capital account. If the firm maintains fixed capital system, partner's salary account is debited and partner's current account is credited. If the firm maintains fluctuating capital system, partner's salary account is debited and partner's capital account is credited. At the end of the year, partner's salary is transferred to profit and loss appropriation account, interest on capital. The partners may not contribute capital equally but may share profit and losses equally, or they may contribute capital equally and same profits and losses unequally. In such a case, in order to adjust the
rights of the partners, it becomes necessary to allow the interest on partners' capital. However, interest on capital can be allowed only if there is a specific provision in the partnership deed. As such, if nothing is specified in the deed about interest on capital, no interest on capital can be allowed. आणि पार्टनरशिप डीडमध्ये पार्टनरच्या कॅपिटल इंटरेस्ट देण्याची प्रोव्हिजन नसेल तर मात्र अशा प्रकारचे इंटरेस्ट देणं शक्य नसतं, देता येत नाही. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल इज मेन्शन्ड इन द डीड. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल शुड बी calculated at an agreed rate from the date of contribution to the date on which final statement are made. आणि तरी तशा प्रकारची तरतूद असेल तर मात्र ज्या दिवशी करार झाला याबाबत भागीदारी संदर्भातला त्या तारखेपासून किंवा बिझनेसच्या कमेन्समेंटपासून त्यावर इंटरेस्ट चार्ज केला जाऊ शकतो किंवा दिला जाऊ शकतो. The entry for recording interest on capital depends upon the method of maintaining capital account followed by the firm. In the case of fixed capital system, interest on capital account is debited and partner's current account is credited. In the case of fluctuating capital system, interest on capital account is debited and partner's capital account is credited at the end of the year. Interest on partner's capital is transferred to profit and loss appropriation account. Interest on capital of partners is calculated for the relevant period. It is for full year on the capital at the beginning of the year. On the additional capital introduced, it is calculated for the relevant period of time. In the case of fixed capital account, interest is calculated on the balance of capital accounts only. No interest is payable on the balance of current account. इथे मात्र कॅपिटलच्या बॅलन्सवरच इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केला जातो, तर करंट अकाउंटवर तो नसतो. Net loss and interest on capital. Interest on capital is provided out of profit only subject to the provision of the contract between the partners. It becomes clear that no interest on capital is to be provided. In the case of insufficient profit, net profit is less than the amount of interest on capital. The amount of profit is distributed in the ratio of capital of partners. Interest on drawings. Sometimes the partners may withdraw the amount from the partnership in order to adjust the rights of the partners among themselves. It becomes necessary to charge interest on their drawings. Interest on drawings can be charged provided there is a specific provision in the partnership deed in their regards. इथे ड्रॉइंग्सवर जे काही पर्सनल यूजसाठी वैयक्तिक वापरासाठी व्यवसायामधून काही पैसे जर काढले असतील पार्टनरने तर त्यावर इंटरेस्ट हा चार्ज केला जातो पार्टनरशिप डीडमध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार. If there is no specific provision in the deed, no interest can be charged on the drawings of the partners. Interest on drawing is charged at a certain rate from the date of drawings to the year end. If dates of the drawings are not given, it should be assumed that withdrawals are made even throughout the year. In this case, interest should be charged at a certain rate for the period of 6 months. आणि अशी काही तरतूद नसेल आणि
अशा प्रसंगी मात्र विड्रॉलवर इंटरेस्ट चार्ज करायचा असेल तो पार्टनरशिप डीडचा आधार घेऊन 6 महिन्यांसाठी चार्ज करता येतो. द एंट्री फॉर recording interest on drawings depends on the method of maintaining capital accounts. In the case of fixed capital system, partner's current account is debited and interest on drawings is credited. In the case of fluctuating capital system, partner's capital account is debited and interest on drawings account is credited. At the end of the year, interest on drawings is transferred to profit and loss appropriation account. आणि अशा प्रकारचा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ॲप्रोप्रिएशनला ट्रान्सफर केला जातो. फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉलोइंग पॉईंट्स शुड बी रिमेंबर्ड. पार्टनरनी ज्या ड्रॉइंग्स घेतलेल्या आहेत त्यावर इंटरेस्ट चार्ज करायचा आहे, तर त्यासाठी पुढील मुद्दे आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात, ध्यानात ठेवावे लागतात. वेन अ पार्टनर ड्रॉ अ फिक्स्ड सम ॲट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ 6.5 months at an agreed rate. B. When a partner draws a fixed sum at the end of each month, interest on total drawings will be equal to interest of 5.5 or months at an agreed rate. C. When a partner draws a fixed sum at the middle of each month, interest on total drawings will be equal to interest of 6 months at an agreed rate. ह्या 3 मुद्द्यांचा आधार घेऊन संबंधित व्याजाचे दर विचारात घेऊन प्रत्येक इन्सिडन्सनुसार किंवा प्रत्येक मुद्द्यानुसार आपल्याला इथे व्याज आकारावं लागतं. 4. Interest on partners' loans. Sometimes a partners may grant loans to the firm. Each loan carries interest. The rate of interest is specified in the partnership deed. In the absence of specific provision in the partnership deed, interest at 6% per annum is allowed on partners' loan. The entry in this regard will be interest on partners' loan account is debited and partners' loan account is credited at the end of the year. Interest on partners' loan is transferred to profit and loss appropriation account. आणि पार्टनरच्या ने जे कर्ज घेतलेलं आहे त्यावरील व्याज हे प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंटला ट्रान्सफर केलं जातं. Fifth, share of profit and loss. The profit and loss of the firm is shared by the partners in agreed proportion. The profit and loss sharing ratio the partners is specified in the deed. If there is no deed, the profit and loss will be shared by the partners in equal proportion. आणि पार्टनरशिप डीडमध्ये जर नफ्याच्या विभाजनाबाबत काय माहिती दिलेली नसेल तर ते इक्वल रेशोमध्ये समान हिश्श्यामध्ये वाटले जातात. द रेकॉर्ड ऑफ द प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिपेंड्स अपॉन द मेथड फॉलोड बाय द फर्म फॉर मेंटेनिंग कॅपिटल अकाउंट्स. इफ द फर्म मेंटेन्स capital accounts as per fixed capital system, profit and loss appropriation account is debited and partners current accounts are credited. If the firm followed fluctuating capital system, profit and loss appropriation account is debited and partners capital account are credited. In case of loss, the reverse entries are to be false. Guarantee. Sometimes a partner is admitted into
the firm on the guarantee that he shall be entitled to a minimum amount of the profits of the firm even though there are no profit, or that such a partner's share of profit falls short of the amount of guaranteed profit. Such a guarantee to the newly admitted partner may be given by any one of the partners or by all the existing partners. In such a case, the guaranteed amount to the new partners should be deducted from the total profit of the firm. Then remaining profit should be distributed among the existing partners in their profit sharing रेशो. जर प्रॉफिटच्या संदर्भात काही अशी न्यूली पार्टनरला जर गॅरंटी दिलेली असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये ते डिडक्ट करून नंतर रिमेनिंग प्रॉफिट हा संबंधित सर्व पार्टनरना हा वाटला जातो. ॲटम नंबर इथे दिलेला प्रोफॉर्मा पहा. ॲटम नंबर, नेचर ऑफ ॲडजस्टमेंट, प्रोव्हिजन ऑफ द ॲक्ट, सॅलरी, कमिशन, रेमनरेशन याबाबत ॲक्टमध्ये प्रोव्हिजन नो पेमेंट. सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल याबाबतची प्रोव्हिजन नो पेमेंट. थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नो चार्ज. फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस बाय पार्टनर ॲट 6% पर ॲनम. फिफ्थ, शेअरिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इक्वली. या पद्धतीमध्ये या मुद्द्यांना आपल्याला विचारात घ्यावं लागतं. अकाउंटिंग इम्प्लिकेशन्स ॲट अ ग्लास. आपल्याला याच्या एक कटाक्ष टाकला पाहिजे की त्या काही प्रसंगी आपल्याला जनरेटी कराव्या लागतात आणि त्या ॲडजस्टमेंट ह्या पुढील प्रमाणे आहे. सिरियल नंबर, ॲडजस्टमेंट, फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड आणि फिक्स कॅपिटल मेथड. म्हणजे ह्या दोन्ही मेथडमध्ये आपल्याला इंटरेस्टबाबत जनरेटी कशा होतात हे पाहता येईल. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथडमध्ये पहा, डेबिट इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल अकाउंट, क्रेडिट पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. या पद्धतीने इथे आपल्याला जनरेटी दिलेल्या आहे आणि या जनरेटी आपल्याला व्यवस्थित पाठ करणं गरजेचं आहे आणि लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. या जनरेटी पाहाव्यात. नेचर ऑफ द फायनल अकाउंट्स. फायनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स which are prepared at the end of the financial year. Final accounts are prepared to find out the profit earned or loss sustained by the firm during the financial year. Secondly, final accounts including a balance sheet, which is a statement of financial position of the firm in terms of its assets and liabilities. Thus, there are two main objects of preparation of financial statements, namely to close the results of business operation carried out during the financial year, and secondly to indicate the financial position of firm. Preparation of final accounts includes, पहा, आपण आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जे फायनल फिनान्शियल स्टेटमेंट बनवतो त्या फायनल फिनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये आर्थिक वर्षाच्या शेवटी पुढील प्रमाणे स्टेटमेंट बनवले जातात. त्यामध्ये एक ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट अँड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, फोर्थ बॅलन्स शीट. म्हणजे इथे व्यापारी खाते, नफा तोटा पत्रक, प्रॉफिट अँड लॉस प्रिपरेशन आणि ताळेबंद असे 4 घटक फिनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये बनावे लागतात. फायनल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेअर्ड विथ द हेल्प ऑफ ट्रायल बॅलन्स. देअरफॉर preparing final accounts, a trial balance need to be drawn at the end of the accounting year balance, and then a trial balance is prepared. However, it should be noted that trial balance is not a part of final accounts. It is the only list of balances of the ledger accounts. Trial balance helps us in the preparation of final accounts
It helps us in checking the arithmetically accuracy of the accounts. फायनल फिनान्शियल स्टेटमेंट बनवण्यापूर्वी तेरीच पत्रक बनवलं जातं आणि तेरीच पत्रकाच्या आधारे फायनल फिनान्शियल स्टेटमेंट ही बनवली जातात. फायनल अकाउंट्स आर प्रिपेअर्ड to find out the profit and loss and ascertain the financial position of the firm in terms of assets owned and liabilities owned by the firm as on the date of preparation of balance sheet. Thank you.